Hey guys, very good morning, good evening, good afternoon. Welcome to Rio classes, my dear student. ಹೆಂಗಿದ್ರಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಿ? ಇವಾಗ ಐ ನೋ ದಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಿನ್ನಿದೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಸೆಮಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ನಿಮ್ದು. ಈಗ ಗೈಸ್ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನಿನ್ನಿದೆ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಡನ್ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ದಿಸ್ ನಾವು. ಇವತ್ತು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಚ್ಚು ಆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಿನ್ನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದಂತೂ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್, ಈಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ನಾನು ನಿನ್ನಿದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ 4,70,000 ಇತ್ತು. ठीक है, 4,70,000. ಇದರಲ್ಲಿ 4,70,000 ಹೆಂಗೆ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು? ಜಸ್ಟ್ ಹಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಕೇಳ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್. ಈಗ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಏನಪ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಾಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಂದು? ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಟಾ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಪೈಗಾಲ ಮುಗಿಸಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು, ಆದಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅವತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್. ಯುಟಿಲೈಸ್ ಹೇಗೆ? ಯುಟಿಲೈಸ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,60,000 ಇದೆ. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1 lakh ಇದೆ. ಓಕೆ, 1 lakh ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 3,60,000 ಇತ್ತು. To profit and loss account, right? To profit and loss account. Estappa, that is ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,60,000 ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? 3,60,000 ಬರ್ಕೊಡಪ್ಪ ಅದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ, ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೋಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಯಾ? ಟು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ದು? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಐತೆ ಸರ್ 29. ಇದು ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಸರ್? ಅಕೌಂಟ್ಸ್ 4th ಐತೆ ಸರ್ ಏಪ್ರಿಲ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 6th ಏಪ್ರಿಲ್. ಟೈಮ್ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ ನಂದು? ಎಸ್ ಸರ್. ಈಗ ಅದು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಚ್ದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇದು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಏನು ಕಲಿಸ್ತಿಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದು. ಎಷ್ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 4,70,000ದಲ್ಲಿ 4,60,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ? 10,000, ರೈಟ್? ಸೊ being profit and loss, preliminary expenses and patents are utilized as per the scheme of capital reduction. Okay, ಇದಂತೂ ಆಯ್ತು ಈಗ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದು? 2018 ಅಲ್ಲ ಇದು? ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಾಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟದು? 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು ಸರ್. ಇದು ಟೋಟಲ್ 16 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 16 ಇದು? ಹಾಂ ಸರ್. 18 ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? 18 ABC ಇದು? ABCನೂ ಆಗೈತೆ ಸರ್.
ಇದಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 2 3 ಆಗಿದಾವೆ. ವೇಟ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಇಸ್ ಡನ್. 15 ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೋಡ್ತೇನೆ. 19 ಇದೆಯಾ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹತ್ರ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 15 ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. 15 ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದರಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಇನಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಹೆಂಗ್ರೆ ಕೇಳಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಈಗ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇದ್ರಾಗ ನಾನು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಚಲೋ. ಏನಪ್ಪ ರೋಹನ, ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದು ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನೀಗ. ಇಲ್ಲ, ಬಂದಿದೆ, ಇತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇರ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೌ. ಲಾಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಅದ್ ನಿನ್ನೆ ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಅದು. ಹೌದು ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಇನ್ವರ್ಟರ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಪವರ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ठीक है, चलो. Sudeep Limited decided to go for internal reconstruction. The scheme of reconstruction is as follows: 10,000 equity shares of 10 each ಇದೆ, fully paid reduced 2 ಇದೆ, 5,000 preference shares of 10 each, fully paid reduced to 5 ಇದೆ. Okay, fine. 110% debentures of 500 each converted to 500 6% debentures of 50 each ಇದೆ. Okay, same ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. Let's do this now. ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಅದು? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ capital reduction. Okay, so ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇದು? old how much equity shares ಅಲ್ಲ? old equity shares ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? 10,000 at the rate of 10 each. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1 lakh. ठीक है, next new equity share 10,000 at the rate of 5. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50,000 ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ? Yes sir. So that means how much bachcho capital reduction? 50,000. Yeah, 50,000 is your capital reduction. Okay, next old preference share. Old preference shares today 5,000 at the rate of 10. 50,000 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು? Yes sir. next ಏನಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು? what we have to less? Sir, new preference shares. ಹಾನಪ್ಪ, new preference shares. New preference share 5,000 at the rate of, what is that? 5 each. 5 each. 25,000. Right? So capital reduction ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ 110% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 500 each ಇದೆ. old. Okay, 10% debenture 500. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ನೀನು ರೋಹನ್. 50,000 ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೌಂಡ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ
I mean, okay. Now speaker on the la ili Josh but the sound. I can see that sound, very feel it. Don't feel bad. Okay, next. 6% debenture. How much? 500 at 50 each. ऐसा करते 25,000. Hey, चलो वहां से. So बच्चों कैपिटल रिडक्शन ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ 1 lakh. ಹೌದಲ್ಲ? Can you hear this? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? Understood, my dear student? Yes, sir. Can you go for the next? Chalo. Next is the journal entries. Journal entries. Rohan, big ugly. Date, particular, ledger, folio, debit and credit. Let's start now. Okay, here is that. First entry ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is first entry? Old equity share, capital account is debited. Old equity share capital account is debited. Okay, debited. ಎಷ್ಟಪ್ಪ old? 1 lakh ಇದೆ. Right? Next, old preference share capital account is debited. How much? 50,000. ठीक है? Old ಏನಪ್ಪ ಇದು? ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾವ ಬರ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ಇದು? ನಿಮ್ಗೆ ಲಘು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಡಿವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. How much? 50,000. Older. Okay, 2. 2. New entry, new equity shares. How much is that, bachcho? New equity shares 50,000 we have, right? 50,000 new equity shares. Note down, new equity shares 50,000. Okay, how much new equity shares is 50,000. Next, 2 new preference share. How much new preference shares today? 25 tala. Nodi, what we are doing is that we are taking all the new and new. 50,000, 25,000, 25,000. ठीक है? 25,000. Next बच्चों, 2 6% new 6% debentures account. Debenture account ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ?
That is 25,000. So remaining what bacho? Remaining is to capital reduction account. Capital reduction account. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? That is 1 lakh. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? Understood? Understood ಬಚ್ಚೋ? Okay, being equity share, preference shares and debentures door close karo, are reduced. ठीक है? As per the scheme. 1 आयतो. Next, second entry. Capital reduction account. Capital reduction account is debited. Estappa 1 lakh. Hodala. How we are utilizing it? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಕೇಳಲೆ. Debit balance of profit and loss account 25,000. Preliminary expenses 30,000. Okay. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. Profit and loss account. Profit and loss account ಎಷ್ಟಿದೆ? That is 25,000. ठीक है? Next 2 preliminary expenses. Preliminary expenses 30,000 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ठीक है? Preliminary expenses. Preliminary expenses. How much बच्चों preliminary expenses? Preliminary expenses is 30,000. Wrote down here. Next 2 what, my dear student? 2, you can say that value of the plant and stock were written down by 15,000 and 12,000. Plant. Barkodi plant. How much plant bacho? Plant is 15,000. ठीक है? Plant is 15,000. 2. Next is what? Stock. Stock is 12,000. Stock account 12,000. ठीक है? What is difference amount? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ capital reserve? What is capital reserve? Capital reserve minus money per 1 lakh plus 25,000 plus 30,000 plus 15,000 plus 12,000. Oh my god. 25,000, 30,000, 15,000, 12,000. 82 minus ಎಷ್ಟು ಪರ್ ಹೋಗೋಣ 1 lakh ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 18,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲೋ ರೋಹನ? Okay. Being above assets are utilized. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳದಾವಲ್ಲ ಈ ಸುಟ್ಟಿ ಅದಾವ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ತಲೆ ತಿಂತಾ ಇದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಹುಯಿ ಅಂತ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಸ್ಕೂಲ್ ಸುಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಮನೆಯಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪ್ರೇಟ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಆದ್ರೂ okay, thank you. So above assets are utilized as per the scheme of capital reduction. Now we'll solve 15 marks. Okay,
ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಬಚ್ಚೋ. Can you go for the next? So we'll solve 15 marks question now. 15 marks ಮಾಡೋಣ because I think we have almost ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ. So let's start 15 marks from 2018. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಕ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ PYQ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ previous question papers on internal. ठीक है जी, let's solve 15 marks बच्चों. 15 marks ಈ ಟೈಮ್ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇದು ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ. ಯು ಮೇ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಅಂಡರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. चलो बच्चों let's start now. Where is क्या क्वेश्चन पर क्वेश्चन? One second. Ravi company. Okay, here it is. Which year, sir? 2018. Definitely ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್. ಅಷ್ಟೇನು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಅದು ಇವನ್ ದೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆದಂಗೆ ಅದು. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್? ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿರ್ತೈತಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್, ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಬಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ. ಈಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. Let's start now. ಚಲೋ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಪಾಸ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂತೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March 2018 ಇದೆ. ಓಕೆ, 31st March 2018 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ನೋಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ವಿ ಶುಡ್ ಸಿ ದಟ್ ನೋಟ್. ನೋಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಥರೈಸ್ ಇದೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅಥರೈಸ್. ಇದು ಅಥರೈಸ್ 6% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಥರೈಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7,500, 5,000 ರೈಟ್. 7,500 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, 5,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 is something which is very important. ಸೊ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಏನಪ್ಪಾ, ಇದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ತಗೋಬಹುದು. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ 3 ತಗೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಹಾಯಪ್ಪ ಯಲಂಗಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ,
ದ ಗಿವನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದೆ. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಇದ್ರೆ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅದಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ರಿ, ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಓದಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇ. ದ ಕಂಪನಿ ಸಫರ್ಡ್ ಹೆವಿ ಲಾಸ್, ಹೌದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಸೊ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್. ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 50. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನಿತ್ರಿ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು 100, ರೈಟ್? ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು 100, now they are reducing it to 50. Okay, one is done. Second, the equity shares to be reduced to equal number of fully paid up shares to 25 ಇದೆ. reduce 2 ಇದೆ ನೋಡಿ. 100 ಇತ್ತು, 725 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 75 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. The amount so utilized used to write off ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಗೈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, that's enough. ಈಸಿಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ठीक है, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್, ಓಲ್ಡ್ ತಗೊಳಪ್ಪ. ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. How much old preference shares? Old preference shares ಇದೆ 6% preference shares of 7,500 into 100 is ಅದಲ್ಲ, 7,50,000 ಇದೆ. ತಗೊಳಪ್ಪ, ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಕೇಳಿರಲಿ, 7,500 at 100 each ಇದೆ. 7,500 into 100 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 7,50,000. ठीक है, 7,50,000. All right. Okay, old ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ new preference share set ಪದ. What is that? ಕೇಳಿ, 6% ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 6% ಬರ್ಕೊಡಿ ಪಲ್ಲೆ. Note down 6% here and there. 6% here also, 6%. Right? ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್. ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 7,500 ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. We'll take 7,500. But ಬಚ್ಚೋ, how many, what is the face value? Face value ನೋಡಿ, reduce 2 ಇದೆ, equal number of reduce to 25. ನ್ಯೂ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಾರಿ 50 ಆಗ್ತದೆ, 50 not 25, 50 ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು ಸರ್? 3,75,000. ಹಾನಪ್ಪ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಚ್ಚೋ? 3,75,000. ನಿಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪ ಇಕ್ವಿಟಿ. ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ತಗೊಳಪ್ಪ. ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕೇಳಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ 5,000 at 100 each ಇದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, sir. 5,000 at 100 each ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 lakh. ठीक है, ಲೆಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಲೆಸ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂ. ಅದೇ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚು? 5,000. ಕೇಳ್ರಿ, 5,000 ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು 25 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 75 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರ್ಲಿ, ನಮ್ದೇನಪ್ಪ ಈಗ 5,000 at 25 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,25,000. ठीक है, नेक्स्ट ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು? how much is that? 3,75,000 is your capital reduction. Yes, sir. Okay now, okay, बच्चों, that's it.
Only two items we have. Tell me what is your capital reduction? So 7,50,000, sir. Yes, capital reduction is 7,50,000. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್. ಈಸಿ ಇದಲ್ಲ ಇದು? Yes, sir. Very easy. Comparative, that's what last minute revision ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that revision is going to play a very important role, especially those who are going to appear the exams. Learning point of view, understanding point of view, concept point of view will teach in live classes, don't worry. Daily classes ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕಲ್ಸಿದ್ದನ್ನ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿವೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಗೈಸ್ that's it. You will be like, you will find question paper very easy. Yes, sir. That is what ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಯ್ತು, ಇವನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು, 10th ಆಯ್ತು, ಎವ್ರಿಬಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ರಿವಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಪ್ಪ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್. ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ, ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್. Old preference share capital account debited. ठीक है? How much old बच्चों? Old इत्तु 7,50,000. ठीक है? Next, old equity share capital account debited. Yes, the older 5 lakh. 5 lakhs. Next, stay irodu 2 new 6% preference share capital account. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನ್ಯೂ? 3,75,000. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇನು, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ನ್ಯೂ? ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದು? 1,25,000. ठीक है? नेक्स्ट 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್? 7,50,000. Yes, 7,50,000 being preference share and equity shares. Preference and equity shares are reduced to ಬರಿಬೋದು 50 and 25. 25 each. 50 and 25 each. ठीक है? As per the scheme of capital reduction ಬರ್ಕೊಡಿ. Next ಏನಿದೆ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐತಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಅ ಡೆಬಿಟ್ ನಾವು. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 7,50,000. ठीक है? 2 ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 18,000. Profit and loss account 1,15,000, right? 18,000. Yes, sir.
Profit and loss account. How much is that? Profit and loss account is 1,15,000. 1,15,000. Next, 2. Preliminary expenses 1,200. Preliminary expenses. How much? 12,000. Okay. $12,000. Done. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೇಳಿ ಪಹಲೆ. Amounts available to use to write off 30,800 from lease or premises. Right? Lease hold premises. 30,800. Next, 15,000 from the stock. Okay. Stock ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000 ಇದೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಪ್ಪ. ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ 15,000. ಟು ಸ್ಟಾಕ್ 15,000. ठीक है. नेक्स्ट ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 20,000 ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ 42,200 ಇದೆ. ಇದರದು 20%. ಹಾನಪ್ಪ. To plant and machinery. Sir, 8,440, sir. Okay, 42,200 do 20%. 8,440. Yes. Okay, next. Sundry debtors. What is sundry debtors? ಕೇಳ್ರಿ. ಸನ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಡಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸ್. ಎಷ್ಟಿದೆ? 76,500 ಇದೆ. ತಗೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ. 2 ಸನ್ರಿ ಡೇಟರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್? 42,000. 76,500. 76,500 the 20%. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? 15,300. 15,300. Yeah. ಓಕೆ. ಮುಂದೆ 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 ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಅಂತೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. Intangible ಹಾನಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು? 5,35,460. ಹೌದಾ? ಹಾಂ ಸರ್. ಸರಿಪ್ಪ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೆ. 7,50,000 minus 18,000 minus 11. Okay, 1,15,000 minus 12,000 minus 30,800 minus 15,000 minus 8,440 minus 15,300. 1,35,460 ನಾ? ಅಲ್ಲ 5,35,000. ಹಾನಪ್ಪ, 5,35,460. 5,35,460. Understood? Yes, sir. Being above assets are utilized. ಸರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್? ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಸರ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್. No. Being above assets are utilized as per the scheme of
capital reserve. Okay, ಮುಂದೋಗೋಣ. Yes, sir. Yes, sir. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾರ್ದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇದು? ಓಸ್ವಾಲ್ ಕಂಪನಿದು. ತಿಳಿತೀನಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್? Yes, sir. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? No, sir. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಐ ರೋಟ್ ಆಲ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಹುನಪ್ಪ ಸೇವೆನೂ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ನಾ ಬೇಜಾನ್ ದುಡ್ಡು ಗಳಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚು. ಆಪ್ ಇಂದ ಏನ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತದೆ ಅದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲೆ. ಹಾ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ ಚಾನಲ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೇರ್ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮನಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಫರ್ಟ್ ಅದೊಂದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ರಿವ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್. ಓಸ್ವಾಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಹೆಸರು? ಓಸ್ವಾಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. Oswald Company Limited. Balance sheet. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಸರ್? ಹೂನಪ್ಪ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾ ಸರ್. ಅದು ರೈಟ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ, 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾ ಸರ್. ಚಲೋ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಎಲ್ಲ. ನೋಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ. ಅದು ಬರೀಲೇಬೇಕಾ ಸರ್ ಅದು? ಏನಿಲ್ಲ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನೋಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಅಪ್ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ನೋಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ठीक है, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್. ಓಕೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಂತೂ ನಾವು ಸೇಮ್ ಬರಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. ರೈಟ್, ಇದಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಈಗ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಸ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅಂತದೇನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್ ಇದ್ರಾಗ? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೈತಿಪ್ಪ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಏನ್ ಇವ್ರದ್ದು ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದಪ್ಪ ಅದ್ರಾಗ? ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ. ರೈಟ್, ಇಷ್ಟ ತಗೊಳ್ರಿ ಸಾಕು. ರೈಟ್, ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ನ್ಯೂ 6% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾ ಸರ್. ಅದು ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಬರ್ದಿರಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಹಿಯರ್.
ಬೇಕಾದ್ರೆ in numbers ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. Okay, numbers also you can write it. New capital is pile 7,500 at 50 each. 7,500 at 50 each. 7,500 at 50 each. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅದು? Sir, 5 lakhs. ಹೌದಾ? Sir, new ಅಲ್ಲ? ನ್ಯೂನಪ್ಪ, ನ್ಯೂನು. Sir, 3 lakhs 75. 3,75,000, 1,25,000 ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್. 3,75,000 ಇದೆಷ್ಟಪ್ಪ? 1,25,000 sir. How many shares it is? 5,000 at 25 each. ಹೌದಲ್ಲ? Yes sir. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸಿ ಇದೆ ಇದ್ರಾಗ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. Okay. ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಿದು? 1,25,000. 1,25,000 sir. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇರೋದು? 5 lakhs. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಗಿಯಿತು. ಇಲ್ಲೇ ಬರೀ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ. ಹಾ ಸರ್. 5 lakh. ठीक है, ಇದಾಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ದಾಗ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಲ್ಲ ನಾವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ನಾವು. ಝೀರೋ. ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಝೀರೋ, ನಿಲ್. ನಿಲ್ ಬರೀ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೀತೈತಿ. ಎದಕ್ರಿ ಸರ್? ನೋಡಪ್ಪ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೇವಿಲ್ಲ. ತಗೊಂಡೇವಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನ. Yes sir. ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ತಗೊಂಡಿರಿ ನೀವು, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಹೌದು ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆನಾ? Yes sir. ಚಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಚ್ಚೋ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಪ್ಪ? Trade payables. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೋ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ 30,000, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 20,000 ಇದೆ. Yes sir. ಟ್ರೇಡ್ ಪೇಬಲ್ $30,000, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 20,000. ಎಸ್, 20,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಟೋಟಲ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ 5,50,000. 5,50,000. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಪ್ಪ, ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ರಿ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಎಂಥದ್ದು ರೇಖಾಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ. ನಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್. ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಬರೀರಿ, ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಚ್ಚೋ? ಕೇಳ್ರಿ. ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಮೈಸಸ್ ಇದೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಮೈಸಸ್
1,30,500 ಇದೆ. ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್ 1,30,800. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಲೆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿತ್ರಿ ಸರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಪ್ಪ ನೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳು ಲೀಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್ 30,800 ಐತಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ 30,800 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 lakh. ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 lakh. 1 lakh. ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ machinery ಬೇಡ. ತಗೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ 42,000 ರೈಟ್ 42,200 Yes, sir. ಏನದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 42,200 ಇದೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ Yes, sir. ಓಕೆ Yes, sir. 42,200. ಓಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಎಸ್ ಇದೆ Yes, sir. ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ Sir, 8,440, sir. 8,440 ಏನು ಲೆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ 8,440 ಲೆಸ್ ಮಾಡಪ್ಪ Sir, 33,760. ಹೌದಾ Sir. 42,200 minus 8,440 33,760 33,760 ತಗೊಳಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1,33,760 ಬರೀ ಪಾಲೆ 1,33,000 ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಓಕೆ okay I'm back chalo let's start now okay let's finish this bacha ಅದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಪವರ್ ಆನ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು ಇನ್ವರ್ಟರ್ದು ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ sometimes we learn it from mistake right ಹಿಂಗಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಂಗ್ರೂ ಬಹಳ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಪವರ್ ಫೋನಿಂದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ ಆನ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಮೀ ಹೌದು ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಲ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇದಾಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ ठीक है 8,50,000 ಇದೆ 8,50,000 ಮೈನಸ್ ಏನ್ರಿ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ನೋಡಪ್ಪ ಯಾ ಇಷ್ಟು ठीक है 8,50,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸೊ ನೋಟ್ ಡೌನ್ patents how much is that 8,50,000 minus ಇಷ್ಟು ಇದೆಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾ ಸರ್ 3,14,540 yes
3,14,540 3,14,540 ना Yes, sir. ठीक है नेक्स्ट पेटेंट्स ಆಯ್ತು ಮುಂದೇನಿದೆ Uh, ಇದಾಯ್ತು ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ Yes, sir. Inventory stock. ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಬಿಗ್ ಬರ್ಕೊಡಿಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 15,000, sir. 55 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 55 ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು 15,000. ಎಸ್ 15,000 ಇದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಗೈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 55,000 minus 15,000 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದು 40,000. 40,000 ठीक है next we have trade receivable 76,500 ಇದೆ 76,500 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಟ್ರೇಡ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 76,500 76,500 minus ಏನ್ರಿ minus debtors how much बच्चों 15,300 minus ಮಾಡ್ರಪ್ಪ minus ಮಾಡ್ರಿ 15,300 minus ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 61,200. 61,200 ಓಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ತೋದು ನಾನು ಓಕೆ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ 61,200 200. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ಸ್ 500 ರೈಟ್ 500 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್ 500 ಬಚ್ಚೋ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಹಾಂ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ 5,55,000 ನೇ ಬರುತ್ತೆ 5,50,000 plus 1,33,760 plus 31450 40,000 ಸರಿ ಇದಂತೂ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೋಂಟ್ ಆಡ್ ದಿಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ठीक है add this much 1,33,760 3,14,540 40,000 61,200 500 right so nodi guys we have done with the problem now istikke ಅವರು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚೋ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ 4th ಸೆಮ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಹುದು ಕಡಿಮೆ ಫೀಸ್ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಗಂತೂ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಐ ವಾಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂಡ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆಯ್ತು ಬಿಕಾಮ್ ಆಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ BBA ಆಲ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ರೈಟ್ BCA ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಲವ್ ಇಟ್ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ರಿ okay bachcho okay guys chalo bye bye I'll see you tomorrow next class barutte statistics 12:30 ಗಿದೆ 12:30 ಗೆ statistics ಇದೆ okay chalo guys bye bye
Bye, sir. Bye.